கொடுத்தீங்களா? ஆரம்பிச்சதா? இருங்க ஆரம்பிச்சு நம்ம பண்ணி கொடுங்க. வந்துச்சா? இந்த இது வரட்டும், வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அனு மேம். இதான் மைக் ஆன் பண்ணுங்க. அனு மேம். மேம், கேன் யூ ஹியர் மீ? வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கப்பா, வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஆரம்பிச்சலாமா? இல்லையா, இங்கே வரலையா? நீ ஆன்மா ஆரம்பிச்சலாம்ப்பா. வீடியோ இங்கே வரல, வீடியோ வரல. மேடம் வந்துட்டாங்க, லைனில் வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஆரம்பிங்க. டாக்டர் மாரிமுத்து. ஹலோ, சொல்லுங்க. மரிமுத்து, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே சார், ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். ஆமாம் சார். அனுக்கு இண்டிகேஷன் கொடுக்குறேன் சார். ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிடுறேன். தேங்க்யூ சார். So YouTube live has started. Anu ma'am, please start the webinar. Sure, sir. Good morning, one and all presented here. This is Anu from Computer Science Department, Yadav College, Madurai. First of all, I thank Almighty for the grace to conduct this national level webinar on ethical issues and cyber security in ICT. I welcome you all for this occasion. And thank you for all the participants for joining us today. And now I would like to call Dr. G. Marimuthu, Head, Department of Computer Science, to give welcome address. Good morning to everybody. Greetings to one and all present here. It gives me immense pleasure to grace all of you for this webinar, Ethical Issues and Cyber Security in ICT, organized by the Internal Quality Assurance and Department of Computer Science, Yadav College, Madurai. I feel very proud to conduct this national webinar in such a grand manner. It's a glorious moment to extend a warm welcome to our beloved principal, Mr. M. Sekhar, who is motivating us in all the aspects. I welcome Dr. C. Raju, coordinator of IQAC, who is sincerely committed to this event to make it a great success. I would like to welcome today's presentee, Dr. Shaju Nisha, Assistant Professor and Head, PG and Research Department of Computer Science, Sadakatullah Appa College, Tirunelveli, who accepted our request immediately. Welcome, ma'am. I also welcome our Dean, Controller of Examinations, staff members and students of our department and other departments. I also welcome staff and students from various colleges to grace this occasion. Once again, welcome to you all for the webinar. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to call Mr. M. Sekhar, Principal in charge of Yadav College, for presidential address. Madam, due to technical issue, principal has left the webinar. You shall proceed, ma'am. Good morning. Yes, sir, please, sir. Good morning. I would like to extend a warm and hearty welcome to one and all present here.
I would like to begin today's national level webinar on ethical issues and cyber security. Cyber ethics refers to the code of responsible behavior on the internet. Just as we are taught to act responsibly in everyday life with lessons such as don't take what doesn't belong to you and do not harm others. We must act responsibly in the cyber world as well. Just like the government implementing rules and regulation and restriction to protect individual rights, cyber security is a tool to protect us as an individual or organization in the virtual world. On that note, it is my immense pleasure to introduce our chief guest, Dr. Sarjun Isha, Assistant Professor and Head of Computer Science Department, Sadakapula Upper College. On behalf of all of us, I would like to express our heartfelt gratitude to her for taking the time of her busy schedule to felicitate this event. We hope to seek guidance and valuable insight from her thoughts. I wish this webinar a success, and I am certainly looking forward to the knowledge transfer. I once again greet all the staff professor with a special mention to Dr. Raju, IQAC coordinator, and Dr. Marimuthu, the assistant professor and head of the Department of Computer Science, and compliment the organization for conducting this function in a befitting manner. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to call Dr. C. Raju, coordinator of IQAC, to felicitate this session. Good morning, one and all. It's indeed a great pleasure in meeting you all on this day when we are conducting a national level webinar on ethical issues and cyber security in ICT in collaboration with the Department of Computer Science, Yadava College. On this occasion, I welcome Dr. G. Marimuthu, who has been doing a great work during the past fortnight to make this event a very successful one. Behind him is our Professor M. Shekhar, Principal in Charge, who has been motivating both the IQAC as well as the Department of Computer Science in this regard. Cybersecurity is the most needed thing in the modern world because each and every aspect of our life is concerned with computers. Most of the recent frauds have been taking place only through technology. Take, for example, banks, hospitals, corporate houses, business establishments. They are vulnerable places where cybersecurity is at stake. It is said that in the year 1988, there were only 60,000 computers that were connected to internet. On 2nd November 1988, many computers of these 60,000 computers became very slow due to a malicious code. It was first termed as a computer worm. The software was traced back to a 23-year-old Cornell University graduate student, Robert Tapan Morris Jr., who
when found out said he wanted to count down how many machines were connected to internet. 2013 was a very, very important year in the cyber security arena. It was in the year that Edward Snowden disclosed many documents, very classified documents that were published by the Washington Post and the Guardian newspaper of UK. These two incidents, one in 1988 and one in 2013, and many other incidents between 1988 and 2020 have shown us that computers and the human beings are vulnerable to attacks. And today's webinar, Ethical Issues and Cybersecurity in ICT, would really help us to understand what is there behind this concept. And it is my honor to welcome Dr. S. Sajun Nisha, who is the Assistant Professor and Head, Department of Computer Science, Sadaqatullah College, who is with us to enlighten us on this aspect. Welcome, madam. And I express my gratitude to the Department of Computer Science for having given me this opportunity to offer my felicitations. And best of luck to one and all. Thank you. Thank you so much, sir, for the introduction about cyber security. And now I'd like to introduce today's presenter, Dr. S. Sajun Nisha, Assistant Professor and Head, PG and Research Department of Computer Science, Sadaqatullah College, Tirunelveli. And when I go through ma'am's profile, I was seriously praised because it contains 33 pages. And I had gone into it, I just cut short everything and I was just giving in a short manner. She is having 19 plus years of experience in teaching line in various colleges and nearly 73 international journals and 9 national level UGC journals were published by ma'am. 4 PhD scholars and 6 MPhil scholars were supervised by her. So we are so proud to have you here, ma'am. Now we would like to hear from you, ma'am, and the platform is yours. Thank you. Shall we start? Yes, ma'am, of course. Please unmute your mic, ma'am. Right. Is it audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it audible? Okay. Yes, In the name madam. of God? Yes, it's audible, madam. Okay, sir. Thank you. Fine. In the name of God, most beneficent and merciful, respected principal, respected IQAC coordinator, respected head of the department, and respected dignitaries, respected faculty members, and my dear students. Warm and pleasant morning to one and all. This is a wonderful opportunity given to me to talk about the cyber security, the topic of ethical issues and cyber security in ICT. And more importantly, this is very, very essential topic in recent days. Yes. So, let me tell, yeah, cyber security, pay attention and listen to me. Before entering into the slides, I just wanted to interact with you, my dear students. Actually, I thought that to interact through at least by the chat box. It's okay. Anyway, let me start. Here, how many of you having a social media account? Social media account means social media like Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Orkut. How many of you are having?
I hope most of you are having the account in social media, right? And I could remember there is a lyric in a song from Tuppaki, I think, right? Google Google பண்ணி பார்த்தே உலகத்துல. There is a ICT reflected lyrics are there. Shopping கேட்டா ebay.com கூட்டி போவேரே and movie கேட்டா YouTube போட்டு பாப்கார்ன் தந்தேனே. Did you remember that lyrics? இது எல்லாமே ஒரு ஐசிடி டூலோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். ஃபேஸ்புக்கை பற்றி சொல்லும்போதுமே there is a lyric again. ஃபேஸ்புக்கில் உலகம் பூரா ஃப்ரெண்ட்ஸை தேடுறோம், ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற நெய்பர் பேர் தெரியாது. So these are all the thing in the model world. We are all living in a digital era. There is no other go. We are all living with this ICT tools. ICT is information communication technology. My dears, shall I ask you one thing? In the quarantine period, is it possible to survive without internet, without the social media? No. We lived with this social media, we lived with this internet, isn't it? And most properly, there is a survey said in the YouTube. YouTube is watched by million of viewers. Yes, there's no doubt. Because whatever we are doing, if you want to make a snacks, and you can do by watching YouTube. Want to cook something in a special food by watching YouTube. So everything for organizations who are arranging home and all the homemakers also, even the worker. So everybody is in YouTube. And the same way, the Facebook account. So you can chat it, you can share your messages, you can do anything, this and that, etc., etc. I have done. So this is what and the internet impacts and the social media impacts. Okay, we're all doing these things and we thought it, and nobody is looking us, nobody is reading our messages. Always you remember there is a third eye is watching. And we will see one by one. I'll share my slide. Is it visible? No, ma'am. Yeah, I'm getting. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So today's topic is ethical issues and cyber security in ICT. That means it covers two topics: ethical issues in ICT and cyber security in ICT. As I said, this ICT is very, very important. Otherwise, it is also make us a status issue from the milkman to millionaire having this type of ICT devices. Okay, so I arranged my slides, the topic of ICT. In that ICT, what is ICT? What are the issues in ICT? We'll see. And who is digital citizenship? In hackers, what are the hackers? Types of hackers? Everything will look in the hackers and the cyber attack. And finally, the cyber security. How will we get the security in computers and the systems, and what to do and what not to do in a cyber security. So we'll see one by one. And the first one is ICT. What is ICT, dears? ICT is information
and communication technology. Yes, of course, we are living in ICT era or digital era, which we are living with this ICT tools. Right. Apart from this information and communication technology, what do you know about this ICT? It is a type of technology which is provide as a platform to create and store, to access and transfer the information through this telecommunication. This is about this information communication technology. And can you tell me what are the ICT tools? Can you tell me? Do you know what are the ICT tools? Computer, software applications, cell phone, internet, wireless network and other communication medium. These are all the ICT tools. And ICT in ethical issues. What are the issues? What do you mean by this issue? That is the misuse of information or the abuses of the information, or there is a problem in privacy and security. So that makes is a issues. This is information communication technology issues. Next, this is the major portion which cover all those things. Digital citizenship. What do you mean by digital citizenship first? What is citizenship? What is citizen? The status of being a citizen along with the duties and responsibility is called a citizenship. Am I right? Here, the digital citizenship. The term a digital citizen is a person who is living with ICT. Yes, we are all using ICT. And it has the responsibility, this use of technology with computers or internet or the digital devices, any form of digital devices or the digital citizenship. So we are all the digital citizenship. See, these are all the following list. One is digital and information literacy and internet safety, privacy and security, intellectual property, and digital footprint, and cybercrime and cyber security. So the digital citizenship is comprises these are all the list. Number one, digital literacy and information literacy. What is digital literacy? Digital literacy means you just create the information using digital platform. See, for example, you know how to use web browser, how to use email, how to text, Wikipedia, blog, Photoshop, வீடியோ கிரியேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இதை பற்றிய ஒரு நாலேஜ் இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி. த செகண்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரஸி. இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரஸினா அப்போ என்ன? ஹவு டு ஃபைண்ட், ஹவு டு யூஸ் அண்ட் மேனேஜ் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரஸி. சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ நோ ஹவு டு சர்ச் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன் வெப் ப்ரௌசர், என்ன பண்ணுவோம்? we can use some keywords இல்லையா? searching for something ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கோ இல்லை ஒரு விக்கிபீடியானா we can use some keywords and we can search it, we can manage it. இது எல்லாமே the information literacy. Second one is internet safety. What is internet safety? Internet safety is otherwise called online safety, cyber safety or e-safety. See, we should have the awareness about the internet. How to keep our internet safety? Number one is keep privacy setting on. Yes, நீங்க அந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்களா உங்களுடைய மொபைல்லையோ வாட்ஸ்அப்லையோ இல்லை எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாலையோ privacy setting on வச்சிருக்கீங்களா? இல்லைன்னா the thief, the criminals will steal your privacy data. Be careful what you download. Sometimes நம்ம ஆப்லாம் டவுன்லோட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பட்டனை கொடுத்துட்டே டவுன்லோட் பண்ணிடுவோம். We don't know, unknowingly we send some datas, they steal our datas. எல்லாத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு டவுன்லோட் பண்ணும்போது ஒரு ஆப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ட்ரூ கலர் பார்த்துருக்கலாம். ட்ரூ கலருங்கிற ஒரு ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போதே அதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும், உன்னுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்துக்குவேன், ஓகேயா? அதுக்கு ஓகேன்னு சொல்லியிருப்போம்.
உடனே அந்த கான்டாக்ட்ஸ்ல வச்சிருக்கிற அந்த நம்பர்ஸ் அலாங் வித் உங்களுடைய பேங்க் பாஸ்வேர்டு என்னெல்லாம் இருக்குதோ எல்லாத்தையுமே அவன் சர்ச் பண்ணிடுவான், எடுத்துருவான். அதே போல சூஸ் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு. இப்பெல்லாம் பாஸ்வேர்டு வரும்போது இந்த ஆல்பா நியூமரிக் அலாங் வித் சம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸோடயே வைங்க, ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாஸ்வேர்டு வைங்க. ஸோ இட் இஸ் த இன்டர்நெட் சேஃப்டி. அண்ட் மேக் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் செக்யூர் சைட். See, we are all doing purchasing, online shopping, online purchasing, but அது எல்லாமே செக்யூர் சைட்டா இருக்குதா? பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு மணி கொடுத்த உடனே திரும்ப அது அந்த ஃபேக்கா இருக்கும், அந்த சம்டைம்ஸ் ஃபிஷிங் இருக்குது. So we cannot, it is a doubtful whether it is the real site or the fake site. How do we know that? அதுக்கப்புறமா தான் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. என்னது, டெலிவரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா கேஷ் ஆன் டெலிவரி, சிஓடி. டெலிவரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா காசு வாங்கிக்கலாம், பைசா வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் அதுக்கப்புறமா தான் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த ஹேக்கிங் அப்புறம் இந்த ஃபிஷிங் நடந்ததுக்கு அப்புறமா கொண்டு வந்த சிஸ்டம் தான் சிஓடி சிஸ்டம். ஸோ மோஸ்ட் மெஜாரிட்டி நம்ம எல்லாருமே அதை தான் ஆஃபர் பண்ணுவோம் இல்லையா, சிஓடி. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் privacy and security. What is privacy? Privacy is nothing but you just protect your user's identity அப்படின்னா அது வந்து privacy. Security na protecting the data and information. See, for example, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டலோட ஒரு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் உடைய ரெக்கார்ட் எல்லாம் இருக்கு, டேட்டாஸ் இருக்கு, இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. அதை செக்யூர் பண்றது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னா அது செக்யூரிட்டி. பிரைவசினா என்ன? நீங்க ஒரு மெயில் கிரியேட் பண்ணும் போதோ உங்களோட டேட்டாவெல்லாம் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க. யுவர் நேம், உங்களுடைய பெட் நேம், உங்க கிட் நேம், உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த், நீங்க எங்க படிச்சிருக்கீங்க, உங்களுடைய ஸ்டடீஸ், அந்த இது எல்லா டேட்டாவுமே ஒரு ஃபார்மை ஃபில் பண்ணும் போது ஆன்லைன்ல கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க. ஸோ யுவர் ஐடென்டிட்டி, உங்களுடைய ஓன் டேட்டா, இதை செக்யூர் பண்ணது அப்படின்னா அது பிரைவசி. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஹாவ் அ செக்யூரிட்டி வித்தவுட் பிரைவசி. But it is impossible to have your privacy without security. Always you keep this. Next one is intellectual property. Intellectual property which is comes under the digital citizenship. Intellectual property na நிறைய பேர் பிஜி படிக்கிறவங்களுக்கு, ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு, ரிசர்ச்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் intellectual property rights, IPR. It is a type of property that includes the intangible creations of a human intellectuals. For example, copyrights, patent, trademark அப்படின்னு சொல்றோம். என்னது காப்பிரைட்ஸ்னா? It is a type of intellectual property. It gives the rights to the owner to make the copies of creation. என்னது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜேர்னல் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஒரு காப்பிரைட் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி கேட்பாங்க. So this is my research work. ஆனாலும் I am giving here the copyright to publish in his publication. அதே போல புக்கு கொடுக்கும்போது, புக்கு ரைட்டப்ல ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது, அப்புறம் மியூசிக்ஸ், இந்த இளையராஜாவுடைய இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரும்போதெல்லாம் ஒரு காப்பிரைட்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்றது தான் அந்த காப்பிரைட். Patent. Next one is patent. Patent is also a type of intellectual property that gives the legal right to the inventions. இது ஒரு மூவில வரும், அது ஐம் நாட் ரிமெம்பர் த மூவி நேம். சிவகார்த்திகேயன் அண்ட் அலாங் வித் சம் குழந்தைங்க எல்லாம் ஒரு நல்லா படிச்சு ஏதோ ஒரு இன்வென்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த இன்வென்ஷன்ஸையே வந்து அந்த பேட்டன்ட்டையே வந்து ஆல்ரெடி வாங்கின பேட்டன்ட் இதை டூப்ளிகேட்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டோரிலாம் வரும். could not remember that particular movie. அந்த மூவில இருக்கிற கான்செப்ட் தான், என்ன நீங்க புதுசா கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அது என்னோடது, திஸ் ரிசர்ச் இஸ் மைன், திஸ் இன்வென்ஷன் இஸ் மைன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பேட்டனை ரெக்கக்னைஸ்டா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேரு பேட்டன்ட். அதுலயுமே தெஃப்ட் இருக்குது. ட்ரேட்மார்க். வாட் இஸ் ட்ரேட்மார்க்? கம்பெனி, திஸ் இஸ் த கம்பெனிக்கோ இல்லைன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கோ கொடுப்போம்ல, இட் இஸ் த ட்ரேட்மார்க் கம்பெனி ஆர் த ட்ரேட்மார்க் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு. இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் லீகலி ரிஜிஸ்டர்டு கம்பெனி, லீகலி ரிஜிஸ்டர்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றது தான் அந்த ட்ரேட்மார்க். இது திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த டிஜிட்டல் சிட்டிசன்ஷிப். And this is main importantly digital footprint. Digital footprint is like a digital shadow. It traces the activities of person. நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களோ, யூடியூப்ல இருக்கட்டும், ஃபேஸ்புக்ல இருக்கட்டும், நீங்க என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, என்ன வெப்சைட்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க, இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கே தெரியாம உங்களை ட்ரேஸ் பண்ணிட்டே இருக்குது. உங்களுடைய ஷேடோ மாதிரி உங்களை தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்குது. அது ஸ்டீல் பண்ணிட்டே இருக்கும், நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம போட்டுட்டு போகக்கூடிய டேட்டாஸ். See which websites visit, what emails you send, what informations you submit to the online services.
இது எல்லாமே இது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். There are the two types of footprints. One is active data traces, another one is passive data trace. Active data trace என்னன்னா யூசர் லீவ்ஸ் இன்டென்ஷனலினா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஃபேஸ்புக்ல, ட்விட்டர்ல, பிளாக்ல, இந்த மாதிரி சோஷியல் நெட்வொர்க்ஸ்ல இன்டென்ஷனலாவே நம்ம தெரிஞ்சே ஒரு மெசேஜை போடுறது. ஆனாலுமே யூ ஷுட் பி அவேர் பிஃபோர் போஸ்டிங் திஸ் ஆன் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ஸ்னாப்சாட், எதுல நீங்க போட்டாலுமே it is important to be aware of it, because anything you posted on the online, it is a permanent and stay forever அப்படிங்கறத மறந்துடக்கூடாது. நீங்க அனுப்பக்கூடிய மெசேஜஸ், இமேஜஸ், வீடியோ எதுனாலுமே. ஸோ இது ஒரு ஆக்டிவ் டேட்டா. பாசிவ் டேட்டா ட்ரேஸ்னா அவங்களுக்கே தெரியாம, யூசர்ஸுக்கே அந்த நாலேஜே இல்லாம அன்னோயிங்லி தே லெஃப்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்னா அது பாசிவ் டேட்டா. என்னவா இருக்கலாம், நமக்கு நார்மலா இமெயில்ல செக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சைடுல, ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு விண்டோஸ் வந்துட்டே இருக்கும், ட்ரிப் அட்வைசர் ஒரு இந்த கேர்ள்ஸ்க்கெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி சுடிதாஸ், mantra.com, அது ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆர்டிகல்ஸ், எனிதிங், ஏதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கும். சும்மா ஜஸ்ட் ஒர்க் பண்ணணும், இல்லை ஏதோ ஒரு டைம் பாஸுக்கும் நம்ம அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 days கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா யூ மே ரிசீவ் மெயில் ஃப்ரம் தட் ட்ரிப் அட்வைசர், 3 days 2 nights மலேசியா ட்ரிப் இருக்குது, வரீங்களா, இந்த பேக்கேஜ், இதெல்லாம். எப்படி, how this machine is understood your tendency, your taste. அப்போ you understood another one, third eye is watching whatever you doing. ஸோ இந்த இதில் தான் பாசிவ் டேட்டா. இப்போ நிறைய ஷாப்பிங் மால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு கஸ்டமர் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. வாட் எவர் யூ பர்ச்சேஸ் யூ ஜஸ்ட் ஸ்வைப் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃப்ரம் தட் தே குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கஸ்டமர்ஸ் டேஸ்ட். சில கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர் அந்த டேட்டா, நிறைய பிக் டேட்டா, நிறைய டேட்டாஸ் தே ஹவ் கலெக்டட். அந்த டேட்டால இருந்து இந்த மாதிரி என்னென்ன டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்கிறத தே கேன் செக்ரிகேட்டட். சில கஸ்டமர்ஸ் ஆர் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் எப்பெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா, ஆஃபர் போடுற டைம் 5 kg சன்ஃப்ளவர் ஆயிலுக்கு 5 kg கோதுமை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா வருவாங்க, ஒன்னுக்கு இது ஃப்ரீ அப்படின்னு கொடுக்கும்போது வருவாங்க. சில கஸ்டமர்ஸோடைய டேஸ்ட் அப்படி இருக்கும். சில கஸ்டமர்ஸோடைய டேஸ்ட் பிராண்டட் ஐட்டம் தான், நீ என்ன ஃப்ரீ கொடுத்தாலும் சரி, பிராண்டட் ஒன்லி, பேட்டா ஷூனா பேட்டா தான், அந்த மாதிரி பிராண்டட் பீப்புள் இருப்பாங்க, பிராண்டட் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. சில இது ஒரு லோ ப்ரைஸ்லயே அந்த லோக்கல் பிராண்டா இருக்கும், அந்த குவான்டிட்டி நிறைய இருக்கும், நாட் குவாலிட்டி, குவான்டிட்டி நிறைய இருக்கக்கூடிய. இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் அவன் செக்ரிகேட் பண்ணி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டேஸ்ட் அவங்கள அட்ராக்ட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கஸ்டமருடைய போன் தான் அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறோம்ல, அதுல தானே கஸ்டமர் கார்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு ஷாப்பிங் மேலா இருக்குது, இந்த ஆஃபர் இருக்குது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுத்து அவங்கள அந்த கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்குது. அந்த மெசேஜஸ் வந்துட்டே இருக்கும். யாருக்கு, இந்த ஆஃபர்ல வாங்குறவங்களுக்குன்னே ஒரு மெசேஜ் கொடுப்பான், அதே போல பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் வாங்குறவங்களுக்குன்னே ஒரு டைப் ஆஃப் மெசேஜஸ் கொடுப்பான். So that we are attracted by that messages, again we are purchasing something when we are went on the shopping. சரியா, இது எல்லாமே இந்த பாசிவ் டேட்டா, நமக்கே தெரியாம நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய டேட்டா. ஏதோ ஒன்று சர்ச் பண்ணா கூட அதுல நம்ம சர்ச் பண்ற அந்த வெப்சைட்ல இருந்து கூட அந்த டேட்டாவை எடுத்துருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் டைப் ஆஃப் பாசிவ் டேட்டா. அண்ட் the third, next one is cyber crime. This is more important, the cyber crime. What is crime? It is illegal activity which involves a computer or digital devices. That is the illegal activity, and this can be carried out by the individuals or organizations. Okay, idhula nariya types irukku cyber crime. This is also comes under digital citizenship. Okay, this is not last but not least ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட், எஸ்பெஷலி ஃபார் த கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரன். டைப்ஸ் ஆஃப் சைபர் கிரைம்ல பார்த்தீங்கன்னா போட்டோ மார்பிங், சைபர் புல்லிங், சைபர் ஸ்டாக்கிங், சைபர் ஹராஸ்மெண்ட், ஃப்ராட் அண்ட் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட். These are all comes under the cyber crime types. We'll see one by one. Photo morphing. Photo morphing கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? What is photo morphing? Morphing என்ன? Morphing means the changing smoothly from one image to another image. அவ்வளவுதான், இதுதான் morphing. Using with morphological tool. அந்த morphology tool எங்கிருந்து it can be available in internet. So you can morphing பண்ணலாம். Usually the girls are affected due to this morphing. இதுதான் photo morphing.
இது ஒரு ரியல் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இவங்களை எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா இந்த பொண்ண? இந்த ஒரு போட்டோ மார்பிங் கேஸ் நிறைய டிவிஸ்ல நிறைய நியூஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருந்தது. சூசைட் ஆன பொண்ணு போட்டோ மார்பிங்னால. ஷி இஸ் a சேலம் கேர்ள், பிஎஸ்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறா, படிச்ச பொண்ணு. வினிப்ரியா, அந்த நேம் பாத்தீங்களா கீழே? வினிப்ரியா. இந்த பொண்ணு ஃபேஸ்புக்ல, ஒரு ஃபேஸ்புக்ல அக்கவுண்ட் இருக்கு. அதுல ஒரு 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 ஃப்ரெண்டோட பாய் ஃப்ரெண்டோட ஒரு அட்டாச்மெண்ட், அதுல ஒரு நிறைய மெசேஜஸ் ஷேர் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல், ஏதோ ஒரு இன்ஃபாக்சுவேஷன்ஸ், இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், அட்ராக்ஷன்ஸ், எவ்ரி திங் ஓகே. அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சு ஷீ இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தட், அந்த பாயோடைய ஒரு டச்ல இருந்து வெளியே வரும்போது ஹீ இஸ் ஸ்டார்டட் புல்லிங். திரும்ப அவளை வந்து அதை த்ரெட்டன் பண்றது. அப்புறம் நான் மார்பிங் பண்ணிடுவேன், நீ இந்த மாதிரி பண்ணல அப்படின்னா உன்னுடைய போட்டோவெல்லாம் நான் மார்பிங் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணவும் செஞ்சுட்டான். அதுதான் இந்த மாதிரி அவளுடைய ஃபேஸ் எடுத்து ஒரு போட்டோவோட மார்ஃப் பண்ணி அனுப்பிட்டான். அது அவங்க பேரண்ட்ஸுமே, அது ஃபுல்லா வெப்சைட்ஸ்ல எல்லாம் வந்துருச்சு, சோஷியல் மீடியாஸ் எல்லாத்துலயுமே டிஸ்பிளே ஆனதும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே அது கேட்டு என்கொயரி பண்ணாங்க. பேரண்ட்ஸ் நம்பல. இந்த லெட்டர் நீங்க படிச்சீங்கன்னா தெரியும். நீங்க சும்மா போய் நீங்க சர்ச் பண்ணாலே வந்துடும். போட்டோ மார்பிங் வினிப்ரியா சேலம் கேர்ள்னு போட்டீங்கனாலே உங்களுடைய நெட்ல இருந்து வந்துடும். தெர் இஸ் டார்க் வெப்னு ஒன்னு இருக்கு. நிறைய நம்ம கேர்ள்ஸ், நம்ம இந்தியன் கேர்ள்ஸ், நம்ம தமிழ்நாடு கேர்ள்ஸ் எத்தனை யார் யாரெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அது இருக்கு. அது தனியா ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இங்க போட்டோ மார்பிங் இதை நீங்க போய் பாருங்க. அந்த பொண்ணு லெட்டர் எழுதி இருக்கும், என்னை யாருமே புரிஞ்சுக்கல, அம்மா அப்பா புரிஞ்சுக்கல, நான் எந்த தப்புமே பண்ணல, இந்த மாதிரி மார்பிங் பண்ணிட்டா நான் அதுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கும். சாரின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கும். சரியா? ஆக்சுவலா இது எதுக்காக சொல்றேன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, எஸ்பெஷலி டு த கேர்ள்ஸ், இதுல ஒரு நிறைய சைபர் செக்யூரிட்டியில புல்லிங்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்குது. என்னன்னா அப்படி ஒரு டைப் ஆஃப் த்ரெட்டனிங். நம்ம சோஷியல் மீடியால யாருன்னே தெரியாத ஒரு ஃப்ரெண்டோட, ஒரு நபரோட நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆகுறோம், பழகுறோம், நம்மளோட எல்லா பர்சனல் டீட்டெயில்ஸையுமே ஷேர் பண்றோம். நமக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது, டேஸ்ட், போட்டோ எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட்ல அவனுடைய கேரக்டரோ ஏதோ ஒரு பேட் கேரக்டர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது when we willing to come out from that point, அதுல இருந்து அவன் விட மாட்டான். அப்போ அவன் ஒரு த்ரெட்டன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஏதோ ஒரு டைப்ல. அதுலதான் இந்த மாதிரியான ஒரு கேசஸ் எல்லாமே நடக்குது. See, according to the survey, 60% female users on the Facebook or victim. இதுல எத்தனை பேர் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறீங்க, அந்த ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்ல வச்சிருக்கிற எத்தனை பேரு உங்களுடைய ஓன் ப்ரொஃபைல் வச்சிருக்கிறீங்க, ஓன் டேட்டாஸ் கொடுத்திருக்கிறீங்க, நேம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. பி அவேர். ஏன்னா பிளாக்மெயில் பண்றது, ஒரு த்ரெட்டன் கொடுத்துட்டே இருக்கிறது அந்த கேர்ளுக்கோ இல்ல அந்த ஃபேமிலிக்கோ, அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பப்ளிஷ் பண்ணிருவேன் அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு த்ரெட்டனிங். ஸோ யூஸ்வலி கேர்ள்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் டியூ டு திஸ் டைப் ஆஃப் மார்பிங். பி அவேர் டியர். And the next one is cyberbullying. Cyberbullying na enna? This is another one important. Cyberbullying இப்ப நான் சொன்னேன்ல, இந்த பையனோட பழகியாச்சு, இப்ப அதுல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா அது த்ரெட்டன் பண்றது, ஒரு மாதிரி கொடுமைப்படுத்துறதுன்னு வேணா சொல்லலாம். சேயிங் ஆர் டூயிங் திங்ஸ் டு தட் பர்டிகுலர் பர்சன், அது கேர்ள்ஸா இருக்கட்டும் பாய்ஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி இதுன்னு அந்த கேரக்டரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கேரக்டரை எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஸ்பாயில் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பேசுறது, இது எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் சைபர் புல்லிங். இந்த சைபர் புல்லிங்லயே 1 in 3 children has been victim by cyber bullying. ஒரு 3ல 1 குழந்தை சைபர் புல்லிங்ல அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. நியர்லி 10 to 14 years ஆஃப் அந்த கேரக்டர்ஸ், அந்த அந்த ஏஜ்ல அந்த ஏஜ் குரூப் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க வந்து சூசைட் அட்டன் பண்றாங்க. இப்போ ரீசெண்டா அந்த விஜே சித்ரா அவங்க இறந்திருக்கும் போது கூட அந்த மார்ச்சுவரியில ஒரு சர்வே நடந்துச்சு. இந்த சேம் டே பாத்தீங்கன்னா 8 to 12 சூசைட் ஒன்லி அந்த 10 to 14 ஏஜ் ஆஃப் பசங்க பிள்ளைங்க சூசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சர்வே இருந்தது. பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா, திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த சைபர் புல்லிங். அதெல்லாம் ஒரு சூசைடு லெவலுக்கு போகுது. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுடைய ட்ரஸ்ட் ஒருத்தி, சைபர் புல்லிங் இஸ் நத்திங், இப்படிலாம் வரும், தப்பு செய்யறது இயல்பு, அதுல இருந்து எப்படி மாறணும், இப்படி ஒரு கிரைம் வருது, உங்களை வந்து த்ரெட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கான்னா அது உங்களுக்கு உங்களுடைய டீச்சர்ஸ்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, உங்களுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, உங்க பேரண்ட்ஸ்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் உங்களுக்கு யாரு ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அதுக்குதான் சைபர் கிரைம்ங்கிற ஒரு போலீஸ் செக்டார்ஸே இருக்குது. அவங்க உங்களை செக்யூர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ த சூசைட் இஸ் நாட் எண்ட்.
டீச்சர்ஸ்னாலுமே அதுலயுமே இப்படித்தான், பெரியவங்களுக்குமே 7ல் 1 பங்கு அவங்களுக்குமே அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யுது. They are also victim. 1 in 7 teachers are victim. Next one is cyber stalking. Cyber stalking na enna appo? What to tell? What should I say? Yeah. See, the cyber stalking people, and the criminals, they are doing research அப்படின்னே சொல்லலாம். They are tracking on our every aspect in our personal life. நம்ம எங்க போறோம், எங்க வரோம், அந்த ஜிபிஆர்எஸ் அந்த ஒரு டிவைஸை கூட உள்ள போட்டுறது, பேக்லயோ ஒரு டாய்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி போட்டுறது, நம்மளை ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிறது. அது ஆன்லைன்னாலும் சரி, ஆஃப்லைன் மோட்லனாலும் சரி, நம்மளை ஃபுல்லா அப்படி அதை அட்டாக் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் அந்த சைபர் ஸ்டாக்கிங். உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, இந்த கூகுள் டைம்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒரு மந்த் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வந்துடும். அந்த டைம்ல நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா 1 மந்த் நீங்க எங்கெல்லாம் போயிருக்கிறீங்க, லாஸ்ட் 1 மந்த் உங்களுடைய எங்கெல்லாம் விசிட்டட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெயில் வரும். ஸோ அது திஸ் இஸ் பை த ஜிபிஎஸ். உங்களுடைய ஜிபிஎஸ் மொபைல்ல ஆட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, ஆன்ல இருந்தது அப்படின்னா, இந்த லொகேஷன் போனது, அங்க போனது, மதுரை போனேன், சென்னை போனேன், கோயம்புத்தூர் போனேன், ஸோ இந்த லாஸ்ட் 1 மந்த் யூ ஹவ் விசிட்டட் திஸ் ஏரியா. எப்படி கண்டுபிடிச்சா அவன், நான் இங்க எங்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன், இந்த ஏரியாக்கெல்லாம் போயிருக்கேன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சானா, இந்த ஜிபிஎஸ் நம்ம போட்டோலயோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஜிபிஎஸ்லயோ நம்ம லொகேஷனை ட்ராக் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து கொடுக்கறது. இது ஒரு மெத்தடுனா. இந்த சேம் வே இது வந்து ஆன்லைன்லனா, இன்னொன்னு அனதர் ஒன் இஸ் அந்த டிவைசஸ், ஜிபிஆர்எஸ் டிவைஸை போட்டே ஃபைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது, ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. இட் இஸ் அ சைபர் ஸ்டாக்கிங். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் சைபர் ஹராஸ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சைபர் ஹராஸ்மெண்ட். சைபர் ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன சொல்லலாம்? யா, see for example, continuousா ஒருத்தனை வந்து we are contacting a person through the online even though they don't want. அப்போ this is called a harassment. இது வந்து அது மென்னா இருந்தாலும் சரி, ஐ மீன் கேர்ளா இருந்தாலும் சரி, பாயா இருந்தாலும் சரி, this is one type of harassment. Another one is identity theft. What is identity theft? What is identity? ஐடென்டிட்டினா என்னன்னு சொன்ன, இந்த பிரைவேசி பத்தி பேசும்போது ஐ said there is identity. No, some criminals use this internet and steal or hack the password by the use of identity. நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், ஒரு ஃபார்மை ஃபில் பண்ணும்போது நம்மளுடைய பர்த் டேட்டு இல்லைன்னா அவங்களே போட்டு பார்ப்பாங்க பாஸ்வேர்டு என்னவா இருக்கலாம். அவங்களுடைய பர்த் டேட் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த இதுல இருந்து எடுக்கலாம். சைல்டு நேமை பார்த்து, பெட் நேமை வச்சு, இப்படி ஏதோ ஒரு ஐடென்டிட்டியை வச்சுட்டு அவங்க அதை theft பண்றதுக்கு பேரு, ஸ்டீல் பண்றதுக்கு பேரு ஐடென்டிட்டி theft. Next one is fraud. Fraud. See, many criminals are easily commit with this fraud against this victim. எனக்கு அந்த ஃப்ராட பத்தி சொல்லணும்னா என்ன ஞாபகம் வரும்னா, ஒரு மூவினோ சதுரங்க வேட்டைன்னு ஒரு மூவி. ஒருத்தனை ஏமாத்தணும்னு நினைச்சா அவனுடைய ஆசையை ஃபர்ஸ்ட் தூண்டணும் அப்படின்னு ஒரு கோட் கொடுப்பாங்கல்ல, பார்த்திருக்கீங்களா? சதுரங்க வேட்டைன்னு ஒரு மூவில அது ஒரு விதமான ஒரு ராபரியா இருக்கும், ஒரு ஃப்ராட் ஐட்டமா இருக்கும். ஆனா அத ஒரு பாசிட்டிவா சொல்லி அவனை கொண்டு வந்து அவனுடைய ஆசையை தூண்டி இன்டியூஸ் பண்ணி திரும்ப அதுல ஒரு ஃப்ராட் பண்றது. ஸோ இதுதான் இது சேம் டைப். இங்கேயுமே நம்மளுடைய ஐசிடி டூல்ஸ்லயுமே ஃப்ராட் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஜாப் ஓகே, நீங்க உங்களுடைய சிவி கொடுங்க, யா செலக்டட், நீங்க உங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போஸ்ட், மந்த்லி இந்த சேலரி, பிஃபோர் தட் நீங்க ஒரு 2 lakhs நீங்க பே பண்ணிருங்க, வந்து ஜாயின் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்றது. இது ஒரு டைப் ஆஃப் ராபரி, இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ராட். அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது நீங்க எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வின் பண்ணிருக்கிறீங்க, ஓகே, உங்களுக்கு 10,000 rupeesக்குள்ள வாட்ச் உங்களுக்கு 500ல நாங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்ச் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு, அது 100 ரூபாய்க்கும் 50 ரூபாய்க்கும் பெறாத ஒரு வாட்சை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு 500 ரூபாய் வாங்கிட்டு போவோம். இது எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ராட் த்ரூ திஸ் ஐசிடி. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ அப் டு திஸ் we have seen the digital citizenship. Next, hackers. ஹேக்கர்ஸ் என்ன? ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்ல, சைபர் புல்லிங் சொல்றோம், ஸ்டாக்கிங், ஹராஸ்மெண்ட், இதெல்லாம் யார் பண்றாங்க? ஹேக்கர்ஸ். தே ஆர் கால்டு ஹேக்கர்ஸ். ஹேக்கர்ஸ்ல ஹேக்கர்னா யாரு? த ஹேக்கர் இஸ் எ பர்சன் ஹூ பிரேக்ஸ் இன்டு த கம்ப்யூட்டர். அதுல there are the types of hackers, white hat hacker, grey hat and black hat.
ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர் அப்படிங்கிறது தே ஆர் வெரி ப்ரொஃபஷனலி அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் ஆர் குட் அண்ட் தே ஆர் டூயிங் ஃபார் த டிஃபென்சிவ். அப்போ ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை ஹேக் பண்ணாதான் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, இந்த சேலஞ்சிங் டாஸ்க் இஸ் தேர், ஸோ தட் தே கேன் அக்கார்டிங்லி தே வில் கிவ் த செக்யூரிட்டி இல்லையா. ஸோ தே ஹாவ் டு அனாலிசிஸ். அதுக்காக பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் அந்த ஒயிட் ஹேட். ஒயிட் ஹேட் ஆர் டூயிங் இன் அ டிஃபென்சிவ் பர்பஸ். அப்போ வேற பிளாக் ஹேட் அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். பிளாக் ஹேட் என்ன பண்ணுவாங்க, இட் இஸ் டோட்டலி அஃபென்சிவ். இன்னொருத்தவங்களோட இன்ட்ரூட் பண்றது, இன்னொருத்தவங்களோட ஹேக் பண்றது, ஸ்டீல் பண்றது, இது எல்லா வேலையும் பாக்குறதுக்கு யூஸ் பண்றது பிளாக் ஹேட். தெரியாம எடுக்கிறது, இது எல்லாமே ஒரு பிளாக் ஹேட். கிரே ஹேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ மாடரேட். ரெண்டுமே பார்ஷியலி தே ஆர் அஃபென்சிவ், பார்ஷியலி அண்ட் டிஃபென்சிவ், இந்த மாதிரி ஒரு ஹேக்கர். அண்ட் இதோட அடிஷ்னலி ஒன் ஹேக்கர் இஸ் தேர், சூசைட் ஹேக்கர் அப்படின்னு. நீங்க ரீசெண்டா யூ மேட் ஹியர்ட் அந்த பப்ஜி கேம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அந்த டாஸ்க் இது அப்படியே முடிச்சுட்டே போகணும், இப்படி மேல இருந்து கீழே குதி, கையில அதை கட் பண்ணிக்கோ, இதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் த்ரெட்டன், ஒரு என்ன சொல்றது, அதுல ஒரு மாயை. இது எல்லாமே சூசைட் ஹேக்கர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த சூசைட் ஹேக்கர்ஸோட இது என்னன்னா ஒரு டெரரிஸ்ட் மாதிரி. அவங்க ஒருவேளை அதுல பிடிப்பட்டாங்கன்னா கூட they never bother about to go to jail or any other type of punishment. அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் இந்த சூசைட் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றவங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டியில படிக்கும் போது இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, சைபர் அட்டாக். நெக்ஸ்ட் கம் டு த பாயிண்ட், அட்டாக்ஸ். ஓகே, ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஹேக்கர் என்னெல்லாம் பண்ண போறாங்க, என்ன அட்டாக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, these are all the type of attack. Phishing attack, password attack, man in the middle attack, denial of service attack, malware attack. Okay, there are list of attacks. So இதுல நான் phishing attack, இந்த attacks எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். Excuse me, is it audible to everyone? சரி, யாராவது எஸ் சொல்லுங்க. Yes ma'am, yes ma'am, it is audible ma'am. Okay, fine. Okay, we'll continue. Now, this is the types of attack. So, the types of attack, I said, these are all the list of attacks. This is a phishing attack. Phishing word you might hear, it is very familiar. Enava irukum phishing attack na? This is phishing attack. Irukadu theriyudha? Na kuduthirukra and images la irundha, can you identify what I am going to talk about? Yeah. This is about the stealing of login or the credit card. The goal of criminals, avangalukku is to steal the sensitive data like credit card or login information irukkiradhu dhaan the phishing attack. Actually, they are sending all these fraud communications through the mail. அது எப்படி இருக்கும்னா, this is just appear as அந்த ஒரிஜினல் சோர்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். அத மாதிரியே நம்ப வச்சு இதுல இருந்து கலெக்ட் பண்றதுக்கு பேரு தான் அந்த ஃபிஷிங் அட்டாக். இப்போ ரீசெண்டா வந்து இந்தியன் பேங்க்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஷிங் அட்டாக் வந்தது. டு யூ நோ? ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 2 years 3 years பேக் பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்தியன் பேங்கோடைய வெப்சைட் நீங்க போனீங்கன்னா அதே மாதிரியே இருக்கும். ஆனா ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ், அது ரொம்ப மைன்யூட்டா அதுல யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தவங்களா இருந்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்பவாவது வெரி ரேரா இருந்தோம் அப்படின்னா ஃபைன் பண்ண முடியாது. ஃப்ரீக்வெண்டான யூசேஜ் இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் they could identify the difference between the original website and the fake one. என்னன்னா அது ஃபுல்லா ஹிந்தியா இருந்துச்சு அதுல லாகின் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்தியன் பேங்க்னு போட்ட உடனே அந்த ஒரு வெப்சைட் வரும். we don't know whether it is a real one or the what is original or the fake. அதுல நம்ம போய் நம்மளுடைய மெயில் ஐடி, நம்ம நம்பர்ஸ், அந்த இதெல்லாமே அக்கௌண்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாமே உள்ள கொடுத்த உடனே அது பிளாக் ஆயிரும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீலிங் தான் phishing attack. And the second attack is more important. It is a men in the middle attack. See, in the diagram itself it shows men in the middle. Men in the middle, yaar, who is sitting in the middle is the hacker. So for example, the men in the middle enna attack the communication between the two entity. The two entity means here I am taking here one customer and another one is application. For example, இப்படி வச்சுக்குவோம், ஒரு ஆன்லைன் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ ரெண்டு என்டிட்டி யாரெல்லாம், ஒன்னு பேங்க், இன்னொன்னு கிளைண்ட், கஸ்டமர், ரைட்? ஸோ த கஸ்டமர் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் பேங்க். இங்க ஹேக்கர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா,
hacker creates the connection with the customer and also create the connection with the bank. அவர் நடுவுல இருந்துட்டு he is also connected with bank and connected with the user. இந்த மாதிரி ஒரு லிங்கை வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவார். And also he is watching how the customer and bank is communicating, what they are talking in the legislative system. So இந்த மாதிரி அவன் men in the middles வந்து அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு, அது மட்டும் இல்லாம it appears as in the bank to the customer. இப்போ இந்த யூசருக்கு பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும்னா, ஓகே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே யார்கிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம், பேங்க்குக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கும். அவனுக்கு பேங்க்ல உள்ளவனுக்கும் எப்படி தெரியும்னா, ஓகே இவங்க கஸ்டமர் தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க, கஸ்டமர் தான் வித்ட்ரா பண்றாங்க, நம்ம அவனுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலை வந்து கொண்டு வந்துடுவோம். அப்படியே அந்த அந்த ஒரிஜினல் மாதிரியான ஒரு ஃபீலை கொண்டு வந்துடுது. ஸோ இந்த பேங்க் சினாரியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, த ஹேக்கர்ஸ் குட் ஸ்டீல் த கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்னு. அப்படி இல்லைன்னா அங்க எங்க அமௌண்ட் டிரான்ஸ்பர் ஆகணுமோ அதோடைய டெஸ்டினேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருவாங்க. தே கேன் சேஞ்ச் த டெஸ்டினேஷன் வேர் த அமௌண்ட் பீயிங் சென்ட். அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் பண்றது தான் இந்த மேன் இன் த மிடில் ஹேக்கர்ஸ், ரைட்? இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் அட்டாக். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாஸ்வேர்ட் அட்டாக். பாஸ்வேர்ட் அட்டாக் இது மோஸ்ட் காமனா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியதான் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆத்தென்டிகேஷன்ஸ் சிஸ்டம். See, இதுல there are so many type of attack. One is dictionary attack, brute force attack, keylogger and shoulder surfing. Okay, first one dictionary attack. Dictionary attack na enna? See, dictionaryல it contains million possible password இருக்கும். எப்படின்னா அந்த ஹியூமன் நேச்சர் அண்ட் டெண்டன்சியை வச்சு அது ரெலவெண்டா ஒரு டிக்ஷனரியை கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறது. சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறீங்களோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை நீங்க வச்சிருக்கலாம். யூசர் நேம்ல அட்மின்னு கொடுக்கலாம், பாஸ்வேர்டு உங்க டிபார்ட்மெண்ட் நேம் கொடுக்கலாம், யூசர் நேம் ஹெச்ஓடின்னு கொடுக்கலாம், பாஸ்வேர்டு உங்க டிபார்ட்மெண்ட் நேம் கொடுக்கலாம். இல்ல எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த சப்ஜெக்ட் நேம் பாஸ்வேர்டா இருக்கலாம். இல்ல சப்ஜெக்ட்ல எந்த ஆத்தர் பிடிக்குமோ அந்த ஆத்தர் நேம் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ராக்கிங், இப்படித்தான் ஒரு மேட்ச் பண்ணி என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் அது எல்லாத்தையுமே தே brought it in a dictionary. It is called a dictionary attack. And next one is the brute force. Brute forceங்கிறது this is possible by all the characters. ஜென்ரலா பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்ரி இயர் இல்ல எவ்ரி மந்தோ இல்ல 2 மந்த்துக்கோ ஒரு தடவையோ இந்த பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ற பேங்க்ல பண்றவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்க ரிப்பீட்டடா எவ்ரி டைம் இன் மந்த் 2 மந்த் ஐ திங்க் இல்லையா, 2 மாசமும் ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ்னே வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொரு டைமுமே நீங்க அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணும்போது நீங்க ஏபிசி ஒரு டைம் கொடுக்குறீங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் 123 @abc கொடுக்குறீங்க, நெக்ஸ்ட் மந்த் 123 #abc இப்படியே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த டேஸ்ட் அவன் கண்டுபிடிச்சிருவான், ஹேக்கர்ஸ் அட்டாக் பண்றதுக்கு இல்லையா. அப்ப என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கு, இவர் திரும்ப என்ன பண்ணுவாருன்னா அவருடைய பொண்ணு அந்த கிட்டு பேர்ல தான் கொடுக்க போறாங்க. அந்த கிட்டு செல்வின்னு இருந்ததுன்னா செல்வி 123, இல்லைன்னா செல்வி அவளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த், இப்படியே தான் மாத்தி தான் வரப்போகுது. அது ஒண்ணு நம்பர்ஸ் முன்னாடி இருக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் வில் பி பேக் சைட். ஸோ எனிவே திஸ் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு கிடைச்சிட்டாங்கன்னா they can easily find the password whether it is a longer or the complex password, however it may be. அவங்க வந்து they could identify attack. அதுதான் brute force, அந்த காம்பினேஷன்ஸ் போட்டு பார்க்கிறது. And keylogger is அந்த key strokes typed in the systems அதை வச்சு ஃபைண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து keylogger. And shoulder surfing, so always you be aware when someone is able to literally watch over the shoulders. நமக்கு பின்னாடி இருந்துட்டே அப்படி பார்ப்பாங்க, நம்ம டைப் பண்ணிட்டு இருப்போம் பின்னாடி, அதுதான் shoulder surfing. Okay, these are all the password attack. அப்ப அதை ஃபைண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க அதை அடுத்தது யூஸ் பண்றதுக்கு. Denial of service, another important attack is denial of service. What is denial of service? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு மூவி உண்டு, again I don't know the name of a movie, அர்ஜுன் and விஷால் ஆக்ட் பண்ண ஒரு மூவி. அதாவது நிறைய லோன் வாங்குறது, பணம் வாங்குறது, லோன் இல்லாம ஏதோ ஒருத்தங்க ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு பேங்க்ல இருந்து எடுக்கிறது, திரும்ப அது போடும்போது அந்த ஃபுல் சிஸ்டமே ஹேக் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் எடுக்கிறது. இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு மூவி அதுல இருக்கும். எசன்ஸ் என்னன்னா இதுலயும் அதே தான், டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ்னா டோட்டல் நெட்வொர்க்லயே ஹேக் பண்ணிடுறது.
அந்த நெட்வொர்க்கே வந்து டோட்டலா எந்த ஆக்சஸுமே பண்ண முடியாது, அது அப்படியே ஜாம் ஆயிரும். டிராஃபிக் கொடுத்து ஜாம் பண்றது, இல்ல ஹேக் பண்ணி டோட்டலா அந்த சிஸ்டம் ஆக்சஸே பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஜாம் பண்ணி விடுறோம் அப்படின்னா, அந்த டைம்ல அட் த டைம் ஆஃப் தட் ஹேக்கிங், சாரி அட் த டைம் ஆஃப் அந்த டிராஃபிக் ஹேக் பண்றதுக்கு பேர் தான் டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ். ஓகே, ஸோ வி கேனாட், நம்ம அந்த டைம்ல என்ன பண்ணிருப்போம்னா, என்ன ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது, என்ன இந்த இத்தனை டைம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம், பேங்கிங் இது ஓப்பன் ஆகல, வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகல, சுத்திட்டே இருக்குது, இப்படிலாம் நம்ம நினைப்போம், நிறைய டிராஃபிக் இருக்குது அப்படின்னு. அந்த டைம் ஆஃப் இது எல்லாத்தையுமே, அந்த நெட்வொர்க் எல்லாத்தையுமே டிராஃபிக் அதுல ஜாம் பண்ண வச்சுட்டு அதுல இருந்து ஹேக் பண்ற மெத்தடுக்கு பேரு தான் denial of service. And malware attack, the final one is malware attack. This is also maybe known malicious software. And the malicious software la irundha the term malware அப்படிங்கிறது வந்துச்சு. This is infected your computer system without the owner's knowledge. ஸோ அதுலேயும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மால்வேர் இருக்கு, ஸ்பைவேர், ரூட் கிட். இதுல அட்டாக்ஸ்லயே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் இருக்குதுப்பா. என்னன்னா சிஸ்டம் அட்டாக், உங்களுடைய டிவைசஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் அட்டாக் பண்றதுக்குன்னு ஒரு டைப் ஆஃப் இந்த மெலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணா அது ஒரு அட்டாக். நெட்வொர்க் எல்லாம் ஹேக் பண்றதுக்குன்னு ஒரு அட்டாக்ஸ் இருக்கு, அது ஒரு தனியா. denial of service னு சொன்னேன்ல, இதெல்லாம் ஒரு டிஃபரெண்ட். ஸோ சிஸ்டம் அட்டாக் இஸ் டிஃபரெண்ட், நெட்வொர்க் அட்டாக் இஸ் சிஸ்டம் டிஃபரெண்ட், அண்ட் என்ன சொல்றது, இன்ஃபர்மேஷன் அட்டாக் இஸ் டிஃபரெண்ட். இப்படி ஒவ்வொரு அட்டாக் இஸ் தேர். ஓகே ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்டாக். இப்போ வரைக்கும் என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது, என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்திருக்கு, யாரெல்லாம் ஹேக்கர்ஸ், யாரெல்லாம் அட்டாக்கர்ஸ், எப்படி அட்டாக் பண்றாங்க, இந்த டைப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். நவ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம், தெர் ஆஸ் அ இஷ்யூ, நம்ம இதை சால்வ் பண்றதுக்கு we are getting into the cyber security. What is then cyber security? இப்போ என்ன பண்ணும் cyber security is protect the data or the computer from the theft or misuse. This is cyber security. That is safeguard your system from the different attack. அப்படிங்கிறது தான் அந்த cyber security. என்ன importance, what is the importance of cyber security ன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த to see, cyber security is the technology and the process that is designed to protect the network and devices from attack, damage or unauthorized access. So this is called a cyber security. What is the importance? என்ன நடக்கும், இதெல்லாம் சைபர் செக்யூரிட்டி கொடுக்கறதுனால will protect your business. நிறைய ப்ரொடெக்ஷன், நிறைய பிசினஸ் டீல் எல்லாமே we are doing through this ICT devices. அப்போ அதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கிடைக்குது, and increase the productivity, inspires the customers confident. ஓகே, நான் இந்த இடத்துல நான் இங்க டிரான்சாக்ஷன், இந்த பேங்க்ல நான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம், அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தாதான் I can do my transaction in the particular bank. And stop your website from crashing. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு கிராக்கிங், ஒரு கிராஷ் பண்ணி அந்த சிஸ்டம் ஹேக் பண்ணி அதுல இருந்து வெப்சைட்ஸ்ல இருந்து எல்லா டேட்டாவையும் ஸ்டீல் பண்றது, இது ஒரு டைப் ஆஃப் இருக்கு. இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்கிறதுனால, செக்யூர் பண்றதுனால நமக்கு அந்த கிராஷிங்லாம் இருக்காது. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த ப்ரொடெக்ஷன் which is given by this cyber security. சரி, இதையும் தாண்டி ஒரு செக்யூரிட்டி, இவ்வளவு செக்யூரிட்டி நான் போட்டாலுமே சம்டைம்ஸ் ஒரு ஹேக்கிங் நடக்குது அப்படின்னா என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ், ஹேக்கிங்க்கு ஒரு ப்ரிவென்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் எல்லா it is impossible to prevent the hacking. However, the security controls or the strong password நான் போட்டிருக்கிறேன், or எல்லா ஃபயர்வால்ஸுமே நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னாலுமே, how to prevent, how to avoid this hacking na, you don't use the public Wi-Fi. First one is don't use the Wi-Fi, public Wi-Fi for the financial or the personal data. And choose your app wisely. In the app பண்ணும்போதே next button கொடுக்கும்போதே you think twice. Be skeptical about links and attachments. So always be doubtful. The link edukku, the attachment edukku அப்படிங்கிறது. If it comes from your stranger, you don't open it anything. So இதெல்லாம் தான் ஒரு prevention, hackingல இருந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு preventions. Then next one is the security. இந்த cyber security இருக்கிறதுனால தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Two-way authentications, how it is secured your computer. அதுல நிறைய அல்காரிதம்ஸ் இருக்கு. சைபர் செக்யூரிட்டின்னு இட் இஸ் செப்பரேட் ஒன். அதுல இந்த செக்யூரிட்டி இருக்கிறதுனால தான் வாட் வி ஃபீல், ஹவு அவர் கம்ப்யூட்டர் இஸ் செக்யூர்ட்
Number one is two-way authentications. Have you experienced with this two-way authentication? ஒரு ஜிமெயில் நீங்க எங்கேயாவது ஒரு ஓபன் பண்றீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு சிஸ்டம்ல கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து அது ஒரு டவுட்ஃபுல் உடனே உங்களுக்கு மொபைல்ல வரும். ஆர் யூ ஓப்பனிங் ஆர் யூ ஓப்பன் யுவர் வெப்சைட் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த கோடு ஒரு ஓடிபி கேட்கும். அந்த ஓடிபி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணா மட்டும்தான் கொடுத்தா மட்டும்தான் இட் வில் பி ஓப்பன். ஸோ திஸ் இஸ் த டூ-வே ஆத்தென்டிகேஷன் இஸ் தேர். செக்யூர் பாஸ்வேர்ட். செக்யூர் பாஸ்வேர்ட் நீங்க பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கும் போதே இது வீக், வெரி வீக், ஸ்ட்ராங், வெரி ஸ்ட்ராங் இந்த மாதிரியான ஒரு இண்டிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் செக்யூர் பாஸ்வேர்டில். இட் இஸ் த டைப் ஆஃப் செக்யூர் பாஸ்வேர்ட். அண்ட் தேர்ட், ரெகுலர் அப்டேட்ஸ். எப்போ? எஸ், ரெகுலர் அப்டேட்ஸ். சாஃப்ட்வேரா இருந்தாலும் சரி, ஆன்டிவைரஸா இருந்தாலும் சரி, ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் ஷுட் பி நீடட். அண்ட் ஆன்டிவைரஸ் கண்டிப்பா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ்க்கு எதுனாலுமே நீங்க ஆன்டிவைரஸ் போட்டிருக்கணும், ஃபயர்வால் இருக்கணும், நோ ஃபிஷிங் அண்ட் கிரிப்டோகிராஃபி. கிரிப்டோகிராஃபி இஸ் என்கிரிப்டட், டீகிரிப்டட். இப்போ இந்த வாட்ஸ்அப்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா இது எல்லாமே சேஃப் இல்ல, ஈவன் தோ இட் இஸ் அன் என்கிரிப்டட் டீகிரிப்டட் அப்படின்னு யூனோ அவ நமக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸே வந்திருக்கும் ஒரு வாட்ஸ்அப்ல. என்ன ஸ்டேட்டஸ்? வாட் இஸ் தட்? கூகுள்ல இருந்து நாங்க இவ்வளவு பிரைவசி பாலிசிஸ்க்கெல்லாம் இவ்வளவு செக்யூரிட்டி கொடுக்குறோம், செக்யூரிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர், நாங்க இதெல்லாம் போக மாட்டோம். நிறைய ஒரு லாஸ்ட் மந்த் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இல்ல சிக்னல் ஆப்புக்கு போயிடலாம், ஒரு டெலிகிராம் ஆப்புக்கு போகலாம், இந்த இது வந்து சேஃப் கிடையாது, வாட்ஸ்அப் இஸ் நாட் சேஃப் அப்படிலாம் வந்த அந்த ஒரு டைம்ல இந்த மாதிரியான ஒரு சர்ச்சைகள் எல்லாம் வந்துட்டே இருந்தது. அப்ப என்கிரிப்ட் டீகிரிப்டோடைய பர்பஸ் என்ன வாட்ஸ்அப்ல இருந்தாலும் அப்படின்னு. ஆனா அவன் எப்படி நம்மளுடைய சிஸ்டம் ஓபன் பண்ணி நமக்குள்ள ஒரு இதுல டிவைஸ்ல போன்ல ஸ்டேட்டஸ் போட்டு விட்டான்? It is amazing, la. So how they are doing this? Policy makers or policy breakers. அதனால அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிளா இருக்குது, எப்படி அவங்க எல்லாம் இன்ட்ரூட் பண்றாங்க நம்மளுடைய சிஸ்டம்ல. அப்போ நத்திங் இஸ் சேஃப். எதுனாலுமே நீங்க ஒன்ஸ் எது நம்ம போட்டாலுமே ட்வைஸ் அ டைம் திங்க் அண்ட் போஸ்ட் இட் இன் யர் சோஷியல் மீடியா, ரைட்? ஸோ செக்யூரிங் டிஎன்எஸ் இஸ் டொமைன் நேம் சிஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் both the securing computer. I said na the cyber security na verum security purpose mattum adu paakala. adula there are so many domain areas there. One is for security and risk management. அப்போ இந்த டீம், திஸ் இஸ் a separate sector. இந்த டீம் என்ன பண்ணும், வாட் ஆர் த செக்யூரிட்டிஸ், இந்த ரிஸ்கை எப்படியெல்லாம் மேனேஜ் பண்றதுன்னு பாக்குற ஒரு டீம் இஸ் தேர். ஒரு தனி ஸ்டடி, தனி டொமைன். அண்ட் அனதர் செப்பரேட் டொமைன் இஸ் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் செக்யூரிட்டி. வாட் ஆர் த சாஃப்ட்வேர் இஸ் நீடட் டு கிவ் டு ப்ரொவைட் த செக்யூரிட்டி. And another one domain is security assessment and testing. என்னென்ன டைப் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குது, எந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய செக்யூரிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த டெஸ்டிங்க்கு தனியா வருது. செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன்ஸ், செக்யூரிட்டி ஒரு ஆர்கிடெக்சர். இது எப்படி ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு செப்பரேட் டொமைன்ஸ் ஆர் தேர் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி. இது எல்லாமே டீப்பா எங்க போயிருவோம்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஐ தாட் இட் I heard 300 students are participating today's webinar from various discipline இல்லையா? இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாமே காமன். இது எல்லாம் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டிக்குள்ள உள்ள போயிட்டீங்கன்னா இது ஃபுல்லா அப்படியே பியூர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதுக்குள்ள வந்துடும். ஸோ அப்படி ஃபுல்லா நான் டச் பண்ணல. ஓகே, தென் ஃபைனலி டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், வாட் டு டூ அண்ட் வாட் நாட் டு டூ இன் சைபர் செக்யூரிட்டி. Okay, do's-la respect the privacy of others, report and flag content that is abusive or illegal. See, உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்லயே பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு ஒரு unknown messages ஏதாவது வந்துட்டே இருக்குது, if you want to block it, அதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிளாக் கேட்பான், ரிப்போர்ட் அண்ட் பிளாக் ஆர் பிளாக். பிளாக்னா என் கூட சண்டை, பிளாக்னு நினைச்சீங்கன்னா பிளாக். ரிப்போர்ட் அண்ட் பிளாக்னா என்ன பண்ணுவோம், அப்போ அது வந்து ஒரு அபியூசிவ், ஒரு இல்லீகல் பர்சன் இருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த ரிப்போர்ட் எங்க போயிடும், இம்மீடியட்டா அந்த அட்மினுக்கு போயிடும், வாட்ஸ்அப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு போகும். அதனால அதுதான் அதோடைய மீனிங். ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சைபர் புல்லிங்கோ அபியூசிவோ இந்த வாட்ஸ்அப்ல நடந்தது அப்படின்னா ரிப்போர்ட் அண்ட் பிளாக் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இம்மீடியட்டா அந்த நம்பர் யாரோடதுன்னு பார்த்து அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு போயிடும். ஓகே, அதே போல ரிப்போர்ட் ஆன்லைன் புல்லிங் இம்மீடியட்லி. நான் சொன்னேன் இல்லையா, உங்களுக்கு ஆன்லைன் புல்லிங்ல வந்தது அப்படின்னா இம்மீடியட்டா அதை டீச்சர்ஸ்டையோ பேரண்ட்ஸ்டையோ சொல்லுங்க. யார் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோ ட்ரஸ்டா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி அதை சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்வேஸ் யூ மேக் பிரைவசி செட்டிங்ஸ் இன் த சோஷியல் மீடியா. அது நிறைய பேர் நம்ம பண்றது இல்லை. அதே போல கனெக்ட் ஒன்லி வித் நோன் இண்டிவிஜுவல்ஸ்.
Think twice before you post something embarrassing, harmful, or inappropriate. Think twice always, my dears. And report to the service provider immediately if the account is hacked. If possible, deactivate your account. ஒருவேளை உங்க அக்கௌண்ட் ஹேக் ஆயிடுச்சுன்னா இமீடியட்டா அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இது எல்லாமே டூஸ். And don'ts for the security என்னலாம்? Don't share your personal information like a name, real name, date of birth, phone number, etc. இதெல்லாம் unnecessary. நீங்க சோஷியல் மீடியால கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாமே கொடுக்கறதெல்லாம் unnecessary. கொடுக்காதீங்க. Don't send your pictures to unknown person to share it in a social media. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Don't open emails and attachments from stranger. இஃப் யூ நோ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் நமக்கு தெரியாத ஒரு அன்னோன் பர்சன்ட் இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா அதுல இருந்து தான் மெலிஷியஸ் அந்த மேல்வேர் அட்டாக்ஸ் எல்லாமே வரும். அதனால அதை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு எனி சஸ்பீஷியஸ் இமெயில், இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜ் ஆர் வெப் பேஜ் ஆஸ்கிங் ஃபார் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். டோன்ட் டூ இட். அண்ட் டோன்ட் என்டர் எ பாஸ்வேர்ட் when someone is sitting besides you as they may see it. இல்லையா? பக்கத்துல இருக்கும்போது யாராவது இருக்கும்போது நீங்க அந்த பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க. உங்களுக்கு பேக் சைடு ஷோல்டர்ஸ் நம்ம சொன்னோம்ல, ஷோல்டர் பாஸ்வேர்ட் அட்டாக், அதுல இருந்தாலுமே யாரும் அந்த பாஸ்வேர்டை ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு ஐ மீன் ஸ்டீல் பண்றதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர். அதே மாதிரி டோன்ட் ஷேர் யுவர் பாஸ்வேர்ட் வித் எனி ஒன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இன் த சைபர் செக்யூரிட்டி. மை டியர்ஸ், this is very very essential in the recent days. அதுவும் இந்த கொரோனா காலத்துல எல்லாருமே ஐசிடி டூல்ஸ், ஐசிடியோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்குங்கிறதுனால யூஜிசி இஸ் ஆல்சோ எம்பசைஸ் டு கீப் திஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி பேப்பர் இன் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட். அட்லீஸ்ட் ஒரு யூனிட்டாவது வைங்கன்னு சொல்லி தான் அது எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அது ரெலவெண்ட்டாக தான் இப்போ எல்லா காலேஜஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 21 சிலபஸ்லாம் இப்போ கரிக்குலம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிற ஒரு யூனிட்டை ஏதாவது ஒரு ஐ மீன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது ஒரு யூனிட்டை உங்களுக்கு அது அட்டாச் ஆகும். ஒரு ஜென்ரல் ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக, ஒரு நாலேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நம்ம எல்லாருமே சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிறோம். நம்ம எல்லார் கையிலையும் செல்போன் இருக்கு. அதுல சினிமா பாட்டு ரிங்டோனா இருக்கு. எல்லாருமே வேற அது வழியே இல்லை, அந்த ஐசிடியோட தான் வாழ்ந்தாகணும். அதாவது நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலை அப்படிங்கறதெல்லாம் போய் நல்லவராவதும் தீயவராவதும் இன்டர்நெட் வளர்ப்பினிலை. நீங்க எதை சூஸ் பண்றீங்களோ அதை தான் எடுப்பீங்க. ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ், ஆன்லைன் ஷாப்பிங், ஆன்லைன் மூவி, இதுலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ஒண்ணு இருக்கு, அதுல நீங்க காட்டுங்க. நிறைய போர்ட்டல், என்பிடிஎல்ங்கிற ஒரு போர்ட்டல், ஐஐடி பாம்பே ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்ஸ் போர்ட்டல்ஸ், நிறைய யூஜிசி, நிறைய நேஷனல் கோஆர்டினேட்ஸ் போர்ட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. என்சிஆர்டி, யூஜிசி, சிஇசி, இந்த மாதிரியான போர்ட்டல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சப்ஜெக்ட் ரிலவெண்டா நீங்க அதை கத்துக்கிட்டு யூ என்ரிச் யுவர் செல்ஃப், யூ எக்யூப் யுவர் செல்ஃப். உங்களுடைய டேலண்ட், உங்களுடைய நாலேஜ், இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வளர்த்துக்கோங்க. யூ ஷுட் பி எ வெரி குட் சிட்டிசன். நல்ல ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு சிட்டிசனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வேணும். நிறைய நல்ல ஒரு பெரிய லெவல்ல ட்ரீம் ஹை, திங்க் பிக், நல்ல அதை ரீச் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் போய் நம்ம உள்ள அந்த விஷயங்கள்ல ஈடுபடவும் மாட்டோம், உள்ள போய் மாட்டிட்டு முழிக்கவும் மாட்டோம். இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒரு விஷயங்கள் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டு அதுல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டவும் மாட்டோம். இதுதான் this is my wish to everyone. So I am stop sharing my PPT. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for the valuable speech. We learned a lot about all the aspects of cyber security, cyber crime, cyber bullying, and hackers and attacks as well, ma'am. Thank you so much for this, ma'am. And we do have queries, ma'am, in the chat box on YouTube. Shall I read it, ma'am? Yeah. Okay. So first question from Sheikh Mustafa. He's asking using strong passwords really protect us from or dictionary attacks? Madam, signal dropping is there. Okay, ma'am. Shall I repeat, ma'am?
Okay. Repeat. Using strong passwords really protect us from brute force or dictionary attacks? A question from a student, Sheikh Mustafa. Dictionary attack. Yes, Can you type it one more time? sure, ma'am. Otherwise, you repeat it one more time. Sure, I'll repeat, ma'am. Using strong passwords really protect us from brute force or dictionary attacks. Is it a really, yeah, password? Strong password is, yeah, definitely. So you have to give your password in a strong way. எப்படி எல்லாருமே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நார்மலா உங்களுடைய நேம் அது இட் இஸ் கிவன் தட் ஆல்பா நியூமரிக்ல நம்ம ஒரு நேம் அலாங் வித் நம்பர் ஆர் த டேட் ஆஃப் பர்த் அதோடைய ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்னு கொடுக்குறோம்ல அது இல்லாம ஆக்சுவல் நீங்க எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஓடிபி இல்லைன்னா ஒன் டைம் அந்த வெரிஃபிகேஷன்ஸ் கோட் எல்லாம் வரும்போது பார்த்திருப்பீங்க ஐ ஜே கே இதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க அந்த சைபர் செக்யூரிட்டியில அதோடைய அந்த அந்த என்கிரிப்ஷன்ஸ்ல படிக்கும்போது தெரியும் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு சென்டென்ஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் வெரி மச் கிராட்ஃபுல் டு யாதவா காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுக்கிறீங்க அப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் எடுங்க நான் என்ன சொன்னேன் ஐ எம் வெரி மச் கிரேட்ஃபுல் டு யாதவா காலேஜ் ஐ ஏ வெரி மச் வி எம் கிரேட்ஃபுல் ஜி அப்ப என்னுடைய பாஸ்வேர்டு எப்படி வருது இந்த மாதிரியான பாஸ்வேர்டு நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு அப்போ அந்த த்ரெட்டன் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இல்ல புரியுதுங்களா ஐ லவ் மை மம்மி அப்ப அதுல இருந்து பாஸ்வேர்டு எடுங்க எப்படி எடுக்கலாம் ஐ எல் எம் எம் ஏதாவது ஒரு 2 நம்பர்ஸ் கொடுங்க 2 ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எங்கேயாவது இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் வாட் வி ஆர் டூயிங் இன்ஸ்டெட் ஏதோ ஒரு நேம் கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துட்டு ஒரு நம்பர்ஸையும் கொடுத்துட்டு இன் பிட்வீன் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம் இல்லையா இது திஸ் இஸ் நாட் கால்ட் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் ரைட் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி அப்பதான் டிக்ஷனரி அட்டாக்ல எந்த காம்பினேஷன்ஸ் போட்டாலும் அது வராது செட் பண்ண முடியாது உங்களோட ஐடென்டிட்டியை வச்சு உங்க த்ரெட்டன் அதை ஸ்டீல் பண்ண முடியாது வாட் இட் ப்ரூட் ஃபோர்ஸா இருந்தாலுமே அதுல இருந்து அந்த காம்பினேஷன்ஸ்ல இருந்து ஸ்டீல் பண்ண முடியாது so this is the simple one to have a strong password the strong password is consist of this type of password Okay, ma'am. yeah And one question from student Kishore. Is QR code is safe or not? which one Or code? not audible ma'am properly Okay. Is QR code is safe or not? QR code yeah QR code is sometimes not safe Okay. there is a problem still there is also a problem ஆக்சுவலி ஒரு இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை ஓவர் கம் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் ஒரு கியூஆர் கோடு அதுல ஒரு செக்யூரிட்டி இருந்தது பிகாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருந்த ப்ராப்ளமை ஓவர் கம் பண்ணிட்டு ஒரு சேலஞ்சுக்கு இந்த கியூஆர் கோடை லான்ச் பண்ணோம் இப்போ கியூஆர் கோட்லயுமே தெர் இஸ் அகெயின் சம் ப்ராப்ளம் அதுலயுமே ஒரு சின்ன இதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூஸ் இஸ் தேர் ஸ்டில் இட் இஸ் கோயிங் ஆன் அ ரிசர்ச் Is this audible, ma'am? yes any other questions Fine, ma'am. Thank you. And thank you for the explanation, ma'am. okay. And before going to vote of thanks, a small information to the participants. A feedback link will be sent in the chat box. Everyone can are requested to fill it properly. So first 100 participants will receive the certificate that day. On the first of- Next 100 participants will get on the next day and so on. So kindly make patience if you didn't receive today. So now it's time for vote of thanks. I would like to call Mr. Kalishwaran to give vote of thanks. Good noon to one
and all presented here. I would like to present word of thanks. I take this golden opportunity to thank the respected chief guest, Dr. S. Sajunisha, for attending this webinar in her busy schedule. Thank you, madam. I extend my gratitude to the respected principal, Mr. M. Segar, not only for spending this time, but also for encouraging us to achieve more. Thank you so much, sir. It is my pleasure to thank our IQAC coordinator, Dr. C. Raju, for arranging this webinar. Without you, this webinar would not be a success. Thank you, sir. I sincerely thank our Dean, Controller of Examinations, staff members, and the students, various college for their participation. Last but not least, I thank our head of the department, Dr. G. Marimutu, and the staff members and the students on and off the platform for their dedication towards these occasions. I also thank the technical members for glorying the session. Once again, I thank one and all wholeheartedly. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for this opportunity. My special thanks to HOD and the Yadava College. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, madam.